Podium mic, check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podium mic, sound, check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sound very good. Le son est très bon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Question mic test. 1, 2, 3. Excellent. Question mark, very good as well. Oui. Check 1, 2. Podium mic, check. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sound check. Excellent. Backup question mic test. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, very good as well. Merci. Très bon. Very good. That's one of my review.
30 seconds. Bonjour à tous. Later today, I'll be in the House of Commons to speak about what I know is on a lot of Canadians' minds. I'll have more to say then, but for now, I want to address the role that we, as leaders and allies, have to play. As politicians, we must listen and learn about what needs to be done to fight racism, discrimination, and justice. Because being an ally is about taking a hard look at our existing systems and being committed to doing the necessary work to fix them. Our government is ready to take action. Parce que ce qu'on voit en ce moment, ce ne sont pas des cas isolés. C'est le résultat de systèmes qui, beaucoup trop souvent, tolèrent, normalisent et perpétuent l'injustice et l'inégalité à l'endroit des personnes de couleur. Non seulement à l'autre côté de la frontière, mais ici, chez nous, dans nos communautés, dans notre pays. Ça doit cesser. Et les gens qui n'ont jamais subi le racisme ou la discrimination
ont un rôle très important à jouer dans tout ça. Nous avons la responsabilité de reconnaître les injustices dans nos vies et de poser des gestes concrets qui témoignent de notre solidarité envers nos concitoyens. As we move through this pandemic, I know a lot of Canadians are wondering when their community will be able to get back up and running. The short answer is that it depends on where you live and how things are going for your city or your region. That's why every province and territory has its own plan to restart. But as I said yesterday, as a country, defeating COVID-19 is something we must do together. Our government knows that, which is why I've been collaborating with the premiers on a shared approach moving forward. Yesterday, we took a first step with some funding for municipalities. Of course, help for cities and towns is just one piece of the puzzle. We know that provinces and territories also need support on securing personal protective equipment and other vital supplies. And here, too, we're stepping up. Since day one, our government has been working around the clock to secure vital PPE. Just take the fact that we've received more than 100 million surgical masks and nearly 40 million gloves, and are continuing to send a whole range of supplies to the provinces and territories. Or that we've signed a contract for millions of syringes to have the supplies needed once a vaccine is ready. Working with suppliers from around the world is key to keeping Canadians safe. But at the end of the day, one of the best ways to ensure we have what we need, well, it's to make it right here at home. Our government has been working with Canadian manufacturers to make that happen. Over half of our face shields were produced in Canada. Working with companies like Canadian Shield, which retooled to manufacture visors and went from 10 employees to 200, is a win-win. Not only do we build our capacity to make these supplies at home, we support good jobs for Canadians. And the same goes for testing. We're now funding 4 Canadian companies working on what may be breakthrough solutions for COVID-19 rapid testing. Deep Biologics in Guelph, Nicoya Life Sciences in Kitchener, Forian in Edmonton, and Metabolic Insights in Kelowna. This is on top of the support we've already provided for testing, including for precision biomonitoring, as they set up a test kit manufacturing facility in Ontario. We're making huge progress, but we have to keep going. As we restart the economy, demand for supplies will go up, and Canada must be able to keep up. So whether it's N95 masks or ICU equipment, we will continue our work with the provinces and territories on the supplies we need going forward. Que ce soit pour obtenir de l'équipement de protection individuelle ou soutenir les municipalités, on va continuer de travailler avec les premiers ministres des provinces et des territoires pour assurer la sécurité des gens. On a déjà distribué des centaines de milliers d'articles aux travailleurs de première ligne depuis le début de la crise. Mais on sait qu'à long terme, une des meilleures façons de s'assurer qu'on possède le matériel dont on a besoin, c'est de le fabriquer chez nous. Donc, au cours des derniers mois, on a réalisé des investissements ciblés pour augmenter notre capacité de production. Aujourd'hui, près de la moitié de nos stocks d'écrans faciaux ont été fabriqués au Canada. On fait également des progrès en ce qui concerne le dépistage. On finance maintenant 4 entreprises canadiennes dont le travail pourrait mener à des percées majeures en ce qui concerne le dépistage rapide de la COVID-19. Et on appuie aussi l'entreprise Precision Biomonitoring en Ontario qui est en train de mettre sur pied une usine qui va fabriquer des trousses de dépistage. On s'en va dans la bonne direction, mais on doit en faire plus. Avec la relance de l'économie, la demande pour ce type de produit va augmenter. C'est normal. On va donc continuer de travailler avec les provinces et les territoires pour faire en sorte qu'ils aient assez d'équipements de protection individuelle. To support Canadian jobs, to restart the economy, we have to work together. And it's not just as governments, but across sectors, too. Last month, we set up the Industry Strategy Council.
Led by Minister Baines and chaired by Monique Leroux, their mandate is to take a deeper dive into the specific challenges and pressures that different industries are facing. Today, Minister Baines announced the Council's membership, 9 business leaders from across the country, excuse me, who each represent a different pillar of our economy. This team will bring together government and industry to meet and discuss regularly as we plan our path forward. Depuis le début de la crise, on constate à quel point l'entraide et la solidarité sont importantes. Mais ça ne s'applique pas juste à la pandémie. Il y a tellement d'enjeux dans le monde qui ne peuvent pas être réglés par un seul gouvernement ou un seul pays. Je pense par exemple à la lutte contre les changements climatiques. C'est une priorité pour notre gouvernement et on va continuer de poser des gestes pour protéger l'avenir de nos enfants et de notre planète. Mais on ne peut pas y arriver seul. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas à agir seul. Par exemple, l'Alliance Powering Past Coal, qui réunit plus de 100 membres à travers le monde, fait un travail incroyable pour améliorer la qualité de l'air. Tout à l'heure, l'Alliance, fondée par le Canada et le Royaume-Uni, dévoilera ses nouveaux membres, dont le mouvement Desjardins. Desjardins va devenir la première institution financière nord-américaine à se joindre à l'Alliance. Ici encore, les Canadiens montrent la marche à suivre et notre gouvernement va toujours être là pour soutenir ce type d'initiative. I want to end this morning by recognizing that today is la Festa della Repubblica, which is the perfect time to wish everyone a happy Italian Heritage Month. For generations, Italian Canadians have made our country a stronger, better place. So it comes as no surprise that during this pandemic, just like always, this community is stepping up to help. Maybe you've been taking groceries over to an elderly neighbor. Or maybe you were one of many who helped raise $1 million for the Italian Red Cross. However you're lending a hand, thank you. It just goes to show that we are stronger together. Les valeurs qu'incarne la communauté italienne, le travail, la famille, la générosité, sont importantes pour nous tous. Aujourd'hui et tous les jours, on reconnaît les nombreuses façons dont cette communauté contribue à notre pays et à nos vies. Joyeux mois du patrimoine italien. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va commencer la période de questions aujourd'hui par le téléphone. Opérateur, c'est à vous. Thank you. Merci. First question, Lee Bertium, The Canadian Press, line open. Yes, Prime Minister, thanks for talking to us today. I would like to know what, if anything, your government plans to do to help Canadians and activists leave Hong Kong. Specifically, is Canada prepared to give pro-democracy advocates safe haven or asylum in Canada? Canada is a country that has always welcomed people from around the world fleeing persecution and violence. We have a strong immigration system that looks at individual cases, looks at systemic challenges and responds to them, and I know our system is doing just that. Le Canada, depuis longtemps, accueille des gens qui fuient la persécution et l'intolérance partout dans le monde. Nous avons un système qui est établi pour regarder les cas, regarder les enjeux et prendre les bonnes décisions. As a follow-up? So you're not committing to any action to help Hong Kong at this point in time? We continue to be the activists in Hong Kong. We continue to be very concerned about the situation in Hong Kong. We have 300,000 Canadian citizens who live in Hong Kong and millions of others who are fighting for justice and peace. These are things that we obviously are watching and following very carefully. We will continue to stand up for peace, for dialogue, for de-escalation of tensions, and for Beijing to engage constructively with the people of Hong Kong. Thank you. Operator, next question. Thank you. Merci. Prochaine question, Raymond Fillon, TVA. À vous. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Question sur le hockey d'abord. Est-ce qu'une ville canadienne va pouvoir accueillir des matchs des séries de la Ligue nationale ou ça s'annonce trop compliqué? On sait qu'il y a 3 villes qui sont intéressées
d'accueillir des joueurs et des matchs de la LNH, mais nous savons que d'abord et avant tout, nous devons nous assurer qu'on est en train de protéger nos communautés, nos citoyens. Donc, je sais que les discussions continuent entre santé publique, entre notre gouvernement et avec la LNH. C'est trop tôt pour dire quelle sera la réponse finale, mais on comprend que c'est quelque chose que bien des gens aimeraient. En même temps, nous devons d'assurer qu'on est en train de faire les bonnes choses pour protéger tous les Canadiens. I understand that discussions are ongoing between the NHL, the government, and public health authorities. I think everyone would love to see some games played in any number of Canadian cities. But at the same time, we need to make sure that what we're doing is keeping Canadians safe every step of the way. That's why discussions are ongoing with, between public health and the interested parties. En suivi, Raymond? Sur la situation aux États-Unis maintenant, qu'est-ce que vous pensez du recours à l'armée contre les manifestants et de l'utilisation du gaz lacrymogène pour une séance de photos du président? Je pense que tous les Canadiens sont en train de regarder avec inquiétude et même horreur ce qui se passe aux États-Unis. Mais nous devons de savoir que la discrimination systémique, le racisme anti-noir, l'intolérance existent aussi au Canada. C'est des actes de violence, mais c'est aussi des micro-agressions, c'est aussi de l'intolérance que les gens vivent à tous les jours. Et nous devons de se regarder, de regarder nos systèmes et de travailler ensemble pour améliorer la situation pour les Canadiens d'origine diverse. Merci. Opérateur, prochaine question. Thank you. Merci. Prochaine question, Hélène Buzetti, Le Devoir. À vous. Oui, bonjour, M. Trudeau. Sur un tout autre sujet, il y a des anciens ministres des Affaires étrangères qui vous demandent de dénoncer publiquement les annexions prévues de territoires par Israël. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous en dites et pourquoi vous n'êtes pas plus vocal, comme on dit parfois, pour dénoncer cette situation. J'ai été très clair que nous continuons d'appuyer une solution à deux États et que nous ne sommes pas d'accord avec des actions unilatérales d'un bord ou de l'autre. Nous sommes évidemment extrêmement préoccupés par les annexations proposées par le gouvernement d'Israël, quelque chose que j'ai souligné directement avec le premier ministre Netanyahu et avec le premier ministre secondaire ou alterne, Benny Gantz, quand je leur ai parlé il y a plusieurs semaines. Nous savons que la meilleure façon de résoudre ce défi et d'aller vers la paix dans le Moyen-Orient, c'est justement dans le dialogue entre les différents partis et pas par des actions unilatéraux comme l'annexation. Mais est-ce que le Canada... We are firm in our commitment to a two-state solution as a country. I have highlighted both publicly and directly to Prime Minister Netanyahu and alternate Prime Minister Benny Gantz the importance of staying away from measures that are unilateral and are deep concerns and disagreement with their proposed policy of annexation. We think that the path forward is a two-state solution reached to by dialogue between the parties involved, and anything that is unilateral action by either side is unhelpful in the cause of peace. Oui, en suivi, je comprends qu'on dénonce, mais y a-t-il quelque chose que le Canada peut faire, des sanctions quelconques, des pressions d'une quelconque nature? Est-ce qu'on peut aller plus loin que juste dénoncer pour faire en sorte que ça n'arrive pas? J'ai souligné directement aux dirigeants de l'Israël à quel point nous sommes préoccupés que ces actions vont retarder et vont être des barrières à une paix durable au Proche-Orient. Nous devons de travailler dans le respect, dans le dialogue, et ces actions nous inquiètent profondément. Thank you. Operator, last question. Thank you. Last question. Brett Forster, APTN National News. Line open. Hello, Prime Minister. The final report of the National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls was released a year ago. It concluded a genocide happened and is happening in this country. Do you believe Indigenous peoples have been and remain subjected to genocide in Canada?
I think the situation that has been faced by Indigenous Canadians for decades, for generations, for centuries is appalling and needs to stop. Many people have talked about cultural genocide, used very strong words for it, and I think there are very strong words necessary to talk about the continued injustice towards Indigenous peoples that is ongoing in Canada, which is why we need to do better as a country. We need to work with Indigenous partners on the road to reconciliation. We need to be there in respect and partnership, and that is what our government has pledged to do. As a follow-up? Yes. What word would you use to describe this? You mentioned cultural genocide. What word would you use to describe this? You know, I think the words that we continue to focus on is how we use reconciliation, how we use partnership, how we use shared stewardship of the land, how we reach out a hand to fix the grievous historical wrongs. We need to be focused on building a better present and future. And that means recognizing the past, but also putting in place the partnerships to move forward. There are lots of words that can be used. We need to use them, and we need to move forward. Hi, Prime Minister. Molly Thomas, CTV National News. I was looking at the latest procurement numbers, and we have less than 10% of N95 masks that we have asked for across the globe, a fraction of the gloves and gowns that we need. How far away are we from domestically supplying everything that we need for PPE here in Canada? I mean, are we 20% there? Are we 50% there? How far along are we? From the very beginning, we have worked extremely hard to ensure that our frontline workers and more across the country get the PPE that they need. And we have worked with partners around the globe to procure millions of items to ensure that people are protected. But at the same time, we've ramped up local production in a significant way. We've restarted domestic production of many of these items so that we don't have to be just reliant on overseas imports. That has worked very, very well. We continue to have enough supplies to supply the provinces in their needs right now. But as we reopen, we know we're going to need more as more and more industries begin to restart and need PPE. That's why we're continuing to ramp up production. We're continuing to ramp up the scale of importation. And we will continue to ensure that there is enough PPE right across the country. Hi, Prime Minister. Tom Perry, CBC. You've been reluctant to comment on the words and actions of the U.S. president, but we do have Donald Trump now calling for military action against protesters. We saw protesters tear gas yesterday to make way for a presidential photo op. I'd like to ask you what you think about that, and if you don't want to comment, what message do you think you're sending? We all watch in horror and consternation what's going on in the United States. It is a time to pull people together, but it is a time to listen. It is a time to learn what injustices continue despite progress over years and decades. But it is a time for us as Canadians to recognize that we too have our challenges, that Black Canadians and racialized Canadians face discrimination as a lived reality every single day. There is systemic discrimination in Canada, which means our systems treat Canadians of color, Canadians who are racialized, differently than they do others. It is something that many of us don't see, but it is something that is a lived reality for racialized Canadians. We need to see that, not just as a government and take action, but we need to see that as Canadians. We need to be allies in the fight against discrimination. We need to listen, we need to learn, and we need to work hard to figure out how we can be part of the solution on fixing things. This government has done a number of things over the past years,
But there is lots more to do, and we will continue to do that because we see you, we see the discrimination that racialized Canadians live every single day. Évidemment, on regarde avec beaucoup d'inquiétude ce qui se passe aux États-Unis. Et on sait que c'est un moment où les gens doivent entendre, les gens doivent apprendre et les gens doivent agir. Mais ici au Canada, nous avons aussi de grands défis. Nous avons de la discrimination systémique, ce qui veut dire que nos systèmes, nos institutions, les mesures, tout ce qu'on a en place ne traite pas de la même façon les Canadiens d'origine diverse que d'autres. Et de comprendre ça, de vraiment comprendre ça, de ne pas juste voir le contraste avec les États-Unis et de dire « Ah, on est beaucoup mieux ici », de dire que nous avons de grands défis au Canada aussi, nous allons et nous devons agir. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à devoir réfléchir à ce qu'on peut faire tous et chacun en tant qu'alliés pour comprendre la réalité vécue des Canadiens d'origine diverse et d'être là pour les appuyer, pour les écouter, pour travailler avec eux, pour bâtir un monde plus rempli de respect et d'ouverture les uns envers les autres. Why, though, are you so reluctant to comment directly on the words and the actions of the U.S. president? My job as a Canadian Prime Minister is to stand up for Canadians, to stand up for our interests, to stand up for our values. That is what I have done from the very beginning, and that is what I will continue to do. Canadians need a government that will be there for them, that will support them, and that will move us forward in the right direction. And I will do that. Les Canadiens ont besoin d'un gouvernement qui va être là pour défendre, pour protéger et soutenir les intérêts et les valeurs des Canadiens. Et c'est ce que j'ai toujours fait et c'est ce que je ferai toujours. Marika Walsh with the Globe and Mail. Prime Minister, in 2017, a UN report on anti-Black racism in Canada found continued conditions deplorable. They talked about the inequities that continue in Nova Scotia, for example, 30 years after segregation ended. And one of their recommendations was for your government to issue an apology for Canada's history of slavery and other historic inequalities and consider reparations. Why haven't you done that, and will you do it? Over the past years, our government has worked very, very closely with the Black community, with members and thought leaders within the community to respond to the very many tangible things that need to be done to support Black Canadians, to counter the systemic racism, the systemic discrimination that continues to exist within Canada, within our institutions. Everything from microaggressions to acts of violence are part of the daily lived reality for far too many Canadians. And what we're seeing in the United States and what Canadians are speaking about here in Canada underlines the fact that we need to act. And acting means many things. Yes, we've created more funding for community organizations. We've invested in Statistics Canada to collect more disaggregated data. But we know that there's much more to do. We're working with the Black business community to make sure that there's better access to capital for young entrepreneurs so that there are economic opportunities going forward. We need to take a hard look at our institutions, at our structures, to ensure that those barriers that may be invisible to many of us, but far too present for Black Canadians and racialized Canadians are addressed. There are a lot of things to do, and we will continue to work with the Black community on the things we need to do. Depuis plusieurs années, nous travaillons avec la communauté noire à travers le pays pour répondre aux besoins qu'ils perçoivent et qu'ils vivent à tous les jours.
On est en train de créer plus de fonds pour les organismes communautaires. On est en train d'aider à Statistique Canada de collecter de meilleures données plus précises. Mais on doit aussi investir pour appuyer les entrepreneurs noirs, les entrepreneurs de communautés diverses, les investissements qu'on peut faire pour bâtir de la résilience économique à l'intérieur de ces communautés est extrêmement importante aussi. Nous allons continuer de travailler ensemble avec la communauté sur les enjeux qui leur préoccupent. On a du travail à faire ici au Canada. That didn't answer my question. My question is very specific. You say you've had time to talk to leaders in the Black community, people in the Black community, and you've had this report now for almost 3 years, and you still can't answer this question. Will you issue an apology, and will your government rule out reparations for slavery in Canada? We will work with the Black community across this country as we have to respond to their priorities. There is a lot to do in Canada, and we will do it in partnership with them. Bonjour, M. Trudeau. Louis Blouin de Radio-Canada. Hier, vous avez évoqué des efforts qui sont faits pour collecter des données ethnographiques en lien avec la COVID-19, mais vous n'avez pas été clair sur l'échéancier, à savoir où on en est. Est-ce que ça bloque davantage dans certaines provinces? Quand peut-on savoir s'attendre à avoir ces données-là? Nous travaillons avec les provinces sur la collecte de meilleures données. C'est un enjeu qui dure depuis un bon bout de temps, qu'il y a des défis au niveau de la collecte de données ethnographiques ou plus précises. Et donc, nous travaillons avec les différentes juridictions pour pouvoir répondre à ce besoin. Mais la réalité, c'est que pour beaucoup des données qu'on a déjà collectées, c'est trop tard de pouvoir revenir et regarder quels sont les détails précis. Nous devons changer les systèmes rapidement pour aller de l'avant de la bonne façon. Il y a des informations qui émergent comme quoi Air Canada voudrait se retirer de sa transaction avec Air Transat et qu'il y aurait des efforts auprès de votre gouvernement pour que la transaction n'ait pas lieu. Que pouvez-vous nous dire là-dessus et est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour que Air Canada puisse se retirer de cette transaction-là avec Air Transat dans le contexte qu'on connaît? Okay. On est dans un contexte difficile pour bien des entreprises et nous savons que les décisions que différentes compagnies prennent dans cette situation sont parfois loin d'être idéales. Nous allons continuer de travailler avec l'industrie aérienne pour appuyer les voyageurs et les Canadiens. Nous allons regarder cette situation, y compris entre Air Canada et Air Transat, et faire ce qu'on doit faire pour assurer que le Canada demeure un pays compétitif à l'échelle mondiale au niveau des voyages aériens. Prime Minister Janet Silver, Global News. You and your government has defended the WHO repeatedly and refused to say whether you trust the data China was providing early on. Even your health minister has accused journalists of questioning the data, peddling conspiracy theories. I'm wondering, do you still believe the Chinese data can be trusted? And do you think the WHO was wrong to publicly praise the regime, even though they weren't getting the information they needed early on? I think there are many questions that need to be asked about the WHO, about China and other countries' behaviors through this. We need to focus right now on doing everything we can to keep Canadians safe and to end this pandemic, not just in Canada, but around the world. And the WHO remains a really important partner and ally in doing that. But there are many questions that need to be answered going forward in regards to the systems we have in place and in terms of different countries' behaviors. And those questions will be asked and answered as we move forward. Merci beaucoup. C'est ce qui m'a fait la conférence de presse d'aujourd'hui. Merci tout le monde.